Nakikita yung yung share ko? Yes, sir. Yes, sir. Start na tayo. Okay, so for you to have a better insight what we're doing, ang gagawin natin dito, design, okay? Nasabi ko na siguro minsan sa inyo but design in is different from design in course, sa architecture, the term design is not only for the structure to function well, but the aesthetic itself, yung dinidesign ng mga architecture. Maliban sa aesthetic, maliban din sa functionality, architecture, malawak yung scope ng design nila. But para sa atin, design is uh, inaalam natin karaniwan pagdating sa reinforced concrete. Laki ng column, laki ng beam, laki ng beam, or the sizes of the beam and columns, the thickness of the slabs, the size ulit ng footing, and so on. So marami pa. So for you to have a better perspective of coarse concrete, let me try to figures. Sir, ano ba yung mga standard size ng column at beam sa Pilipinas? Okay, okay. Maganda yan at ahead kayong nagtatanong. Pero papasadaan para lang natin yung mga yan. So okay, okay. So saglit. Sige, sir. Start muna natin sa sa end ko muna tong isang screen share ko. Ito munang isa. Okay. So nakikita yung aking share. Yes, sir. Copy ko sa Photoshop. Tap ko na yun. Ito to. Balik tayo sa start screen. Ewan ko, ba't Photoshop yun? Okay, nakikita yung figure, yung Photoshop. Opo, sir. Okay, so here is a typical structure natin in terms of being constructed in reinforced concrete. So, of course, yung pagkasunod-sunod ng construction is in this manner. So, mauuna yung footing. So, itong portion na ito, what we call the footing. Then, the part that is connected to the footing is what we call the column naman. Ngayon, dahil ito, dahil sa example na to, parang naka-excavate yung structure. Pero itong portion na ito, yung slab na kung saan it is contacted with the soil, it's what we call, sa madaling salita, ano yan, SOG. So,
Tingnan anong ibig sabihin ng SOG na yan. So, ang ibig sabihin yan is just simply slab on grade. So, isang jargon natin yan. So, isang term natin as civil engineers pagdating sa construction, SOG or slab on grade. Grade meaning the soil beneath the structure. Okay? Next is of course, the column again. So, yung mga vertical structures na nakikita nyo dyan, to up to the last top floor, what we call the column. And then the horizontal members connected, attached to the column, which is supported by the column. Palitan ko na lang ng kulay para ano. Ito. It's what we call the beam. Of course, the structure or the component that is attached to the beam or supported by the beam, itong nasa pagitan ng medyo hindi nakuha nung ano, hindi nakuha nung ito pala, sorry. Dito na lang. Itong nasa loob na ito, it's what we call the slab or some plans or in some books they call it suspended slab kasi nga nakasuspend siya, nakaangat. Okay? And then yung makikita nyong shaft na ito is sometimes what we call a shear wall. Pero unfortunately, di na medyo ano to, advanced topic na ang shear wall. Kumbaga sa master's degree na pinag-uusapan ng shear wall. So, in terms of undergrads naman, katulad ninyo, usually footing, column, beams, and suspended slab lang ang pinag-uusapan. But we can also have a short view doon sa shear wall na yan. Kasi ang shear wall, usually kasi, ginagamit na yan sa high-rise building. Unless kung meron kayong elevator shaft na ilalagay sa building. Okay? So, yan yung mga components na generally na i-design natin pagdating sa reinforced concrete. Okay. So, ulitin ko, unahin natin beams and slabs. Okay? Pero pagdating kasi sa slab, meron tayong tinatawag na one-way and two-way. So, siyempre, wala pa naman tayo dun sa topic na yan, kaya hindi muna natin i-describe ng much detail. Okay. Then, we have sabi ko, column. Okay, column. And then, footing. Kasi yung kung makikita nyo, simple, edi aralanin for the holes. Oo, yun nga lang, kasi sa bawat isa niyan, sa bawat component, you have to design it in different types of force, using different types of forces. Sa beams kasi, i-design natin yan sa bending, i-design natin yan sa shear, i-design natin yan sa torsion. Okay, so ito yung mga forces na i-govern natin. Likewise, dito sa ano natin, sa column din, ganun din ang mangyayari. Sa footing, usually, ang gagawin lang natin dyan, sa bending and shear, and then, shear, then yung size niya is yung contact force niya. Contact. Sobra ng C. Sa one way separate na. Pero sa module na ginawa ko kasi pinagsama ko yung one-way slab saka beam. Kasi almost the same principle lang sila. Ang ano kasi, ang beam lang kasi in terms of its shape, mas malaki yung mas malaki lang yung depth niya compare sa slab na ang slab ano naman yan, thin. So, but in the procedure of the design, almost the same lang sila. Ay, saglit nga. Kita nyo naman yung share ko, no?
balik tayo. So yan lang yung generally na pinagkaiba ng beam saka yung kapal nila. Mas makapal ang in terms of its width din. Siyempre mas manipis ano ba yung width ng beam kumpara sa slab, mas malaki yung sa slab naman. Mas mahaba yung width niya from point to point. Okay? Okay. Ngayon, sa column naman kasi din, sa column naman, usually we have two shapes to consider. Meron tayong rounded, square, and so on. But columns can be designed up to many various. Pwede ring ano yan, may star ba dito? Ayun, pwede ito. Columns can be in this cruciform. May star. So, pwede rin maging ganito ang column natin. So, it's up to the architect kung anong gusto niyang itsura ng column niya. So, it's up to us kung ano naman yung adequate na another aim natin is not only the sizes but the reinforcement na ilalagay natin. Yun din yung isang i-design natin. So, sa beam kasi, usually, ilang bakal ba yung nilalagay natin sa beam? Okay, so meron yan. Usually, minimum natin yan, apat, tig-isa bawat corner. Ganyan. Then, for the slab, karaniwan kasi ang slab naman, bilog. Maliit. The same concept, ganun. Yun nga lang, we don't usually place rebar at the top side of the slab. So, sa baba lang natin siya ilalagay. So, yan yung slab naman. Then, for the columns, so, dapat ito naman, ang column sa bilog kasi medyo complicated. Of course, dapat yung bakal nakasunod doon sa pagkabilog nung ano natin. Zoom in ko lang para ilang lumalabas yung green line. Ayaw niyang kumpaking. Okay. So, yun. Ganyan. And, of course, sana nakukuha niyo yung ano ko, yung gusto kong iparating na kung saan, maliban sa size, pati yung bakal na ilalagay natin, tayo din yung magde-decide doon. Okay? Wala nang pakialam yung architect kung ano yung gaano kadami yung ilalagay natin. But for some cases, of course, you have to discuss the sizes. Dapat meron kayong preliminary design na kung saan mag-estimate yung size, then kung hindi pasok doon sa requirement, for example, sa column. Usually sa column talaga magkakatalo ang engineer at architect. Kasi sa lahat ng mga kliyente kong nasubukan, majority ng architects wants a column size of 200 mm by 200 mm, which is not compliant to the NECP. Kasi ang NECP, ang nire-require niya, ito, dun sa nagtanong, ito yung pwede mong makuha mo dito. Usually, dinidictate ng NECP na dapat ang minimum size natin is 250 by 250. Okay. Yan. So, NECP compliance. Okay. So, ibig sabihin yan, yung dimension nito is dapat 250. So, dapat ito, so, lagay ko na rin 250 mm. Medyo na-advance na natin tong ano. Sa column pa sana natin i-discuss to. But karoon lang kayo ng idea din. Dapat minimum of
So for irregular shapes naman. So ganun din. So dapat yung so for example dito, how do you determine saan ba yung 250 diyan? So syempre yung pinaka outer to outer niya. So yung outer to outer dimension niya dapat. But pagdating sa column, explain ko rin na meron medyo mas technical yung ano niya, yung definition niya sa 250. Kasi baka ang gusto ng architect magkaroon ka ng irregular shape, for example ito. So, ang tanong diyan, saan yung 250 diyan? Saan dapat yung 250? Okay? So, siguro sa ngayon, wag muna nating ano yun. Basta tandaan nyo, sa design natin, ang minimum size ng column is 250. 250 mm. Which is, maliit pa nga yan kung tutuusin. Ano yan, ni-revise nila ito during around 2021, kung di ako nagkakamali. But, yung release nila ng ano, nung release nila ng 2018, kung di ako nagkakamali, 2018 edition, ang nakalagay dyan is 300 mm. Okay? Pero, siguro, due to, ano tawag dito? Due to some speculation or debates kasama mga architects, lumabas na binabaan nila ng ano. Which is, ako personally, I don't like using 250 kasi maliit yan. Okay? Maliit yan. So, I usually still use 300 by 300. Lumang edition. Mas safe ka dito sa ano sa 28. Hindi ko kabisado masyado ito, but there is a time na nagpalit sila. Na-print nila yung 2015 edition, NECP 2015, but doon sa second printing na tinatawag nila, yung pangalawang printing kasi may mga na-edit. Pero 2015 pa rin yon. Palitan ko ito. 2015 edition. Then, ito, palitan ko 2015 edition, but in second printing. Napalitan nila yan. Okay? So, suggest ko rin sa inyo bilang mga engineer. Let's be honest. I'll be frank with you. Ang architect naman, hindi naman nila babasahin ng NECP. Okay? So, pwede yung ipaglaban pa rin itong 300 na ito. Siyempre, ang libro naman nila is the National Building Code of the Philippines. Walang minimum na nakalagay doon. Unless yung mga hollow blocks, ganun-ganyan. Okay. Then, saan na tayo? So, footing. Tumama tong mga bakal na to. Then, foot. Actually naman. So, dun sa Photoshop natin. Yan nga. Makikita nyo. Yan yung from the term itself, the foundation itself of the structure. So, kung pag walang footing, lulubog lang yung struktura natin. Papansin nyo, yung termination between the interface between the column and the footing, nag-spread yung footing. To spread the pressure. So, di ba, tatandaan nyo dun sa subject na yan, na stress is equal to force divided by the area. So, sa footing, sa size ng footing, karaniwan ito lang susundin din natin. Okay? Napakasimpleng equation but napaka-importanting equation pagdating sa ating mga. Okay? So, enough of that, the introduction. So, let's proceed to the topic and so beams tayo ngayon. Okay. So, ano ba yan? Okay. So, for the module 2 titled Elastic Behavior of Concrete. Hindi ko na babasahin yan. So, ayan na. Ito na muna tayo sa modes of failure ng beam. So, a beam will go through 3 distinct stages before collapse occur. These are the uncracked concrete stage, the concrete crack elastic stress stage, and the ultimate stage. Kung pinagkaiba nito mga to. So, in terms of strength of materials or mechanics of materials ninyo, ito kasi,
ginagamit lang natin simply yung equation na pinakita ko kanina. To compute the stress, yan lang din ang gagamitin natin. So, ito rin, dito sa pangalawang stage, ito rin yung gagamitin natin. But, much more complicated yung computation nyo. Okay. But, dito naman pagdating sa ultimate stage, ito na papasok yung design natin na LRFD. Okay. Or, ayun nga, ultimate stage. Okay, so let's read through the descriptions of these stages. So, think of these three as stages of the concrete. Okay, we have the uncrack. So, at small loads, when tensile stresses are less than the modulus rupture, the entire cross section of the beam resists bending with compression on the one side and tension on the other side. So, sige. Ituloy lang natin. Then the concrete crack elastic stress stage, as load increases in the beam. So, saglit. May figure ako dito. Ito. Of course, ito. So, dito sa figure na to illustrates that if a beam is loaded, yung unang stage, hindi pa siya magka-crack. Itong crackings na nakikita natin dito should not appear dahil, yun nga, from the di pala dapat white pala dapat. Ayan. So, doon sa unang stage, which is the uncracked concrete stage, so at small loads, when the tensile stresses are less than the modulus of rupture, so the beam is simply a beam. Okay? So, di ba tandaan nyo sa ano ninyo, sa ang tawag na dito? Strength of material. Kasi itong unang part natin will only discuss strength of almost always strength of materials lang yung principles na gagamitin natin. Okay. So, we have this cross section. So, ang ibig sabihin niya sa unang stage, itong cross section na to buo pa. Yun nga, from the term itself, hindi pa siya nagka-crack. Okay. So, with a little bit of load, wala pang crack. So, makikita nyo visibly dapat na yung beam, wala siyang pinapakitang mga crack. So, then for the next stage, so as the load increases, so sabi niya, as the load increases, yung load natin lumakas, then it is expected for the beam to have visible cracks na. Okay. Ngayon, ang ano na natin dito ba yung figure? Hindi, wala. Okay. Ngayon, ang pagdating sa crack section na, sa concrete crack, tawagin na lang natin itong as crack section. Ayan. So, itong beam natin, hindi na siya buo. Hindi na siya nag-act as a full unit. But, the only concrete that will handle compression will now be the half of the concrete. Okay. Ang magre-resist na dyan, yung mga rebar na nakalagay sa... So, hindi ako naglagay kanina. Pero, ang magre-resist na lang ng tensile strength natin is the rebar below or at the bottom of the beam. Okay? So, ulitin ko, itong portion na ito will handle the compression and then ito pala pero hindi. Yan. Then yung mga bakal sa baba will now handle the tension. Masok pa. I-accept ko lang yon. Okay. Saan na tayo? Okay. Doon kasi sa unang stage, balik tayo sa sa uncracked concrete stage.
the concrete is expected to resist even the tension side nung ano natin. Makapy. So, doon sa first stage natin, ah, copy lang. So, yung first stage, you should take note that the dito sa unang stage natin, the concrete is can ano is ano is handling the tension also. Okay? But pagdating natin sa sa cracking na, pag nag-crack na yung section natin, the bottom part of the the beam will lose its capability na mag-hold in tension, pero ang magsa-substitute na is yung mga bakal sa baba niya. Okay? So, itong topic na ito, itong module na to will be concentrated in these two modes of failure. Okay? Sorry, not mode of failure but stages of concrete crack. Okay? So, yung first stage and crack. So, I will not discuss any further itong ultimate stage kasi sa next na sa module 3 natin yan iano. So ayun. So let's proceed doon sa ano. So hindi ko na ano to, ito. The cracking mo. Okay. So dako na tayo sa cracking mo kasi ito yung magiging crucial part ng ano natin. Okay, the area of reinforcement as percentage of the total is quite small, usually 2% or less. So, ang tinutukoy niya dito, usually daw, ay, hindi, sa Photoshop na lang. Ayan, wala naisip. Concrete beam daw kasi, ah, okay, yung reinforcement dito, sabi niya, is usually yung reinforcement na ito is usually around 2% of the total area. Yun yung tinutukoy niya. So, ngayon, and its effect on the beam property is also negligible as as long as the beam is uncracked. So, yun yung sinasabi ko kanina. Kaya doon sa unang stage, yung beam in small loads, in small forces applied, the beam is carrying the compression and tension. Inflexural ah. Baka, bakit, ba't inflexural? So, ulitin ko, its effect on the beam properties is almost negligible as long as the beam is uncracked. Therefore, an approximate calculation of the bending stress in such a beam can be obtained based on the gross properties of the beam cross-section. So, hindi ko na itutuloy, but kung matatandaan niyo sa strength o material, umabot ba kayo sa flexural stress? Umabot ba kayo doon? Anyone can answer? Yung ano bang topic kasi yung bago doon? Ang topic bago doon is yung shear and moment diagram? O hanggang shear and moment diagram lang kayo? Anyone can remember your topic? Last year lang yata yon? Last year o second year sem? Siguro mukhang nalimutan o hindi napasadaan. Okay. So, siguro bigyan ko na lang kayo ng quick review mamaya. Okay, okay. Sige.
bago hindi nyo 'to maintindihan ng maigi kasi 'pag hindi yung 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 topic na 'yon. Okey saglit, i-set up ko lang yung drawing ano ko. So, okay. Let's have a quick review. For example, we have a beam. Let's say na meron tayong simply supported beam. Ito na lang. And then at some force, let's say na applied load, may naka-apply na load dito. Not necessarily na tama na siguro yan. Sabihin na lang natin na ganyan. So, let's say this applied load na naka-apply sa kanya. Let's call it W. Then, of course, what do you expect na dun sa beam na ano bang action yung gagawin ng beam natin? So, yung action na gagawin ng beam natin, magbe-bend, di ba? May bending na mangyayari. So, the beam will bend as a load is applied to it. Okay. So, kakaroon ng force. Dyan sa bending na yan, there are two parts pag nagbe-bending ang isang materyales. Okay. Laging dalawang stress ang nararanasan ng materyales kapag nagbe-bending siya. So, in this diagram, it is clearly na yung nasa top, itong nasa top fibers, itong top portion ng materyales natin is in compression. And then likewise, itong bottom fibers natin o bottom part nung ating ang tawag dito, ating beam is in tension. So, kaya nyong gawin ito gamit ang eraser ninyo. So, try to bend an eraser. Mapapansin nyo, mapupunit yung mga nasa parteng na bend dito sa portion na to, mapupunit. So, magka-crack-crack, mapapansin nyo pag, wag nyo sirain yung eraser nyo, but at the verge of mapuputol na siya, makikita nyo may mga cracks na mangyari. So, at that portion, it is experiencing tension forces or tension stresses. Mapapansin nyo naman dito sa bandang taas, sa sobrang liit, may makikita kayong mga kulubot sa taas naman. So, yung mga part na nandun, nagko-compress naman sila sa bawat isa. So, generally, ang theory dito is if you take the cross-section of the beam at kunin nyo yung neutral axis na tinatawag natin, neutral axis, o lagay natin, the term neutral axis, from the term itself, dyan sa portion na yan,
Pencil ko. Diyan sa portion na yan, it experiences no stress. O sana dyan tayong lahat, no? Sana naging neutral axis na lang tayo. Okay, stress. Ngayon, for you to determine the stress of this beam, so ito, nasa compression, ito, nasa tension, 10. For you to determine the stresses of the beam, we have a formula, F, or deflectural stress, is equal to M times Y divided by the moment of inertia. So, ito, yung M is the moment applied, moment at that section, and yung Y is distance. Yun lang. Expected to discuss this in PD manner, but nga mukhang sumagot. I'll assume na hindi nyo napasadaan ito or nakalimutan ninyo. And then, moment of inertia. Inertia. Okay. So, for example, meron tayong moment na naka-apply dyan, M. Tandaan nyo pala, yung Y is determined by the neutral axis. So, kung ito yung neutral axis nyo, ito yung Y natin. Okay? Ito yung Y distance natin. But Y can be a variable. So, meaning, yung stress dito sa point na to would not be the same stress dito sa point na to. Okay? Kasi pwede mo gawin kasi yung Y mo pwedeng up to the extreme fibers ng ano natin. So, usually yan, pag pinag-uusapan na is extreme fibers, C na yung term natin doon. C. Extreme fibers. So, C is equal to the distance to the extreme fibers. So, usually, kasi minsan, yun lang naman yung pinaka-concern natin. Itong, sorry, brush. Okay. So, usually, itong formula na to is iniba nila, or hindi naman sa iniba, kundi pinapalitan na MC over I. Meaning to tell that this is pertaining to the extreme fiber. So, meron siya compression, meron siyang tension. So, usually, CT and CC. Ito. Okay? So, let's go back to the topic. Okay. So, ito na yung formula na yon. Ito na yung formula na yon. But, I know. So, okay na yan. So, the NSCP 424.2.3.5 says that the cracking moment, so, we have to determine the cracking moment, can be computed by the following equation. So, itong equation na ito. So, ito baka malito kayo, it's just simply, yung equation na it's just simply the our itong formula din na ito. Pa kasi ako, hindi naman marunong mag-English. Okay. So, let's gawin natin. Okay? So, palitan natin to ng ano, ng Y. Detention yung ano niya. YT. Okay, YT over I. So, ang ginawa niya lang is just simply minultiply niya both side by I. So, cancel yan, then may matitira. May okay, so multiplied by I din ito. I, hindi Z. Okay, yan.
Then, let's try to rewrite it para malinis. So, meron tayong F times I equal to MYT. Then, ang ginawa niya lang, dinivide both side niya ng YT naman. Then, cancel ito, cancel ito. Then, yielding M is equal to Fi over YT. Okay? Let's compare it to the equation. So, yun lang, pinalitan niya ng mga specific values like MCR, which is, ang ibig sabihin niyan, yun lang, di na ilagay dito. Ang ibig sabihin ng MCR equal to the cracking moment. Then, yung IG, yung IG, I or G, subscript G, is the gross moment of inertia of the section. And then we have YT, YT, the distance of the extreme fibers of the tension site. Okay. Ano pa ba? Yung ano pa pala, FR. FR. Modulus of fracture. Rupture, sorry. Rupture. Yan yung mga ibig sabihin niya lang. So, mapapansin nyo, almost the same lang sa M, F, IG, then YT. So, pares lang yan. General, kumbaga ito kasi general form niya lang nung specific lang sa kanya. Okay. Kung saan pala yung stress modulus of rupture is governed by this equation. So, ayan. Yung lambda is the modification factor. For our computation, we will use just simply 1. Okay, so para ang mangyayari na dyan, magiging 0.62 square root of, hindi, pala, square root. Square root na. F prime C. So, yan yung magiging simplification factor. Yung simplified form. So, ito yung susundin na. Okay? Then, example sana, yun nga lang, hindi na natin, kulang na yung oras natin. Kanina, kaya hindi ako nasa labas pa ako kanina. Kaya, hindi ako nakahabol agad. 5 o'clock natin. Kaya, I have to adjust the time. May klase naman kayo ng susunod, tama? Sir Benji Castelo. Okay, so siguro kasi umpisahan ko to, magiging hilaw kasi hindi natin matatapos eh. Kasi syempre, alangan hindi ko naman ng biglaan ito sa inyo. Yun nga, I'll be assuming that you have forgotten this formula. So ito kasi formula na to, mahirap ano tawag dito? Hindi naman sa mahirap kundi you'll have to use integration to determine this value. So, yun nga, hindi ko na i-discuss but of course, we have to review or return to that topic. Mali pa yata itong na-type ko dito. Next meeting na. Okay, so far sinong may tanong? Just open the NCP PDF. Papakita ko sa inyo yung sabi kong sinasabi kong minimum size ng concrete column. Concrete column
418. Dali, hanapin ko lang yung 418. Section 418. Ito. So, hanapin ko lang dito. Malapit na. To. Dimensional limit. So, I hope na nakatuto kayo. So, column shall satisfy A and B. So, sabi niya, the shortest cross-sectional dimension measured on the straight line passing through the geometric centroid shall be at least 300 mm. So, ulitin ko, ito kasing version ng NEC, bookmark ko muna bago column. Ito kasing version ng NECP 2015 na to. Ito. So, National Structural Code of the Philippines 2018, 7th edition. But in some uh, yun nga, nag-second print sila. Dun sa mga yun, you determine it as may nakalagay dito sa portion na ito. Dito sa portion na ito. Second printing nakalagay. So, sa second printing, ang nakalagay na dito is 250 mm. But, ayun, gusto ko pa rin gamitin 300 mm. Safe ka. Columns. So, wag nyo muna pansinin. Ito. Shall be at least. Saka na natin ano pa ba? So, don't expect na ito yung quiz ninyo. Na lang ito. Lagay ko lang nun. But I will give you a different might be similar. Pwede nyo subukang solve. I-advance read nyo kung gusto. Masama. Kagawa pag board exam. Kailangan nyo mag-try. Kaya matututo. Kinig lang. So, to give you full view of the sabi kong behavior ng beam natin. If we are talking about the stick part or the track section. So, may T-beam din tayo. So, ganun din. Medyo mas komplikado yung ano. So, katulad nito, ultimate. Discuss on the next month. Okay? So, try to advance read it. Straightforward lang naman tong computation na ito. Lalo itong cracking moment. So, first stage to crack. Hindi siya ganun ka it might be intimidating para sa inyo but pag basahin nyo ito ano lang to para ka lang nagmo-multiply. Then don't worry about formulas pagdating sa board exam. I'll assure you na pag may NSCP ang tinutukoy, always nakapaskil yan sa board exam. You don't have to memorize this formula. But pero sa mga ganito kaiiksing formula, you can memorize it na lang. Kaysa yung aasahan mo yung binigay ng board examiner. But remember that may mga formula kasi na kung napakita ko sa inyo kahapon. May mga formula sign of combined forces and torsion.
design in flexure. So, pas. Oh. So, may mga formula na aabot ng ganito kahaba. Okay? So, of course, ito, ma sakit ulo nyo dito. Kaya wag nyong alalahan kung ito magiging topic natin to sa steel design naman natin. Pero not now. So ito, don't be intimidated but sinasabi ko sa inyo pagdating sa board exam, given itong mga ganitong kahabang equation, you don't have to memorize it. Kaya para yung memory nyo sa utak ninyo, ilagay nyo na lang sa ibang equation. Like for example, pagdating sa hydrology ninyo, may mahabang formula doon. Doon kasi walang batas na nagsasaad doon. Kaya puro purely principle. Yun, may mga i-memorize kayo mga equation doon. So, instead na memorize nyo to, i-memorize nyo na lang yung hydrology or fluid mechanics niyo. Okay? So, mukhang mag-start na yung kabilang klase ninyo. So, saglit lang. Ano ko lang. Screenshot ko lang yung ano. So, sorry. End ko lang tong ano.